Ka duba ga withdrawing da na yi a wannan application din mai suna Hifami, na cire kuɗi 7,500 sun ɗau charges ga cinan anan sun tura min 6,700 da naira 50. Sannan kuma kamar da gani in na dawo cikin application din a yanzu haka ma ina da kuɗi ga cinan anan 4,275. Dan ina son cirewa zan danna withdrawing din ne kamar haka. Nan dai anan idan ka duba a baya na ciccire kuɗi sosai da shi wannan application din. Farko dai na cire 150 sannan daga baya na cire 450 gashi nan in kun duba har sun mai da shi expire, sai daga baya su sake kunna min shi. Sannan yanzu anan wannan kuɗin in na ga dama in yi wannan in sun bude min wannan zan iya cire 1,500 sannan kuma zan iya cire 15,000. Sannan ma bayan haka in na danna nan kamar haka za ga ina da kuɗin da zan iya cire su yanzu hakan nan. Idan ka duba da ina da 4,300 da naira 50 kuma sun bani zaɓi daga 1,500 sai 7,500 zuwa sama. Saboda haka 1,500 ɗin nan in na danna yanzu nan withdrawing za a tura min shi wannan kuɗin, amma dai bana son cire kuɗi. Sannan kuma in na danna nan wurin details ɗin nan kamar haka za ga withdrawing history da na yi a baya in sai in danna kan diamond. To kamar da gani gashi nan kuɗin da na cire a baya shine $4.5. Wato asali dai $5 ne amma suna ɗaukan charges, shine sun ɗau wannan kaman $0.5 a matsayin charges, kuma a lissafin su duk dala ɗaya yana a matsayin 1,500 ne. Shi yasa instead of su tura min 7,500 sai suka tura min 6,700 da naira 50 din. Kuma shi wannan application din games ne kawai zaka yi ta bugawa sannan ka rinka samun kuɗaɗen shiga. In kana so ka buga game din zaka danna wannan alamar din kamar haka zaka fara buga shi wannan game din. To idan baka da account wannan application din ka sai a ƙarshen bidiyon nan zaka ga hoton wani video ya fito maka, sai ka danna akan shi sai ka kalli video yanda zaka samu shi application din, yanda zaka buga game ka samu kuɗi da shi application din. Kuma application din kana gama bude account ma za su baka kuɗin da zaka iya cirewa ba tare da kai komai ba. Nagode, kar ku manta da yin like, share, subscribe.